नमस्कार मित्रांनो. ऑनलाईन एज्युकेशन फॉर स्टुडंट्स झेडपी हायस्कूल असलगाव, वर्ग 8वा, जनरल सायन्स, सेमी इंग्लिशसाठी. द फर्स्ट चॅप्टर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लिव्हिंग वर्ल्ड अँड क्लासिफिकेशन ऑफ microbes. What is the hierarchy for classification of living organism? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम क्लासिफिकेशन चा क्रम काय आहे, का करावं लागलं, हे आपण मागच्या इयत्तेमध्ये शिकलो. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम यामध्ये आपण बघितलंय की ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन 4 प्रकारे करता येते: ॲनिमल्स, बॅक्टेरिया, फंगी अँड प्लांट्स. ॲनिमलचे सुद्धा प्रकार पडतात, त्याचे सुद्धा आपण क्लासिफिकेशन करू शकतो. लाईक दॅट प्लांट्स ऑल्सो वायपर इंटू 2 types. Okay, we learn in the last class. Now we are going to learn in this chapter. The main thing is biodiversity. Biodiversity means in the nature, on this planet there are a lot of species of animals, plants, birds. Man and the animals, and even in the sea we can see a lot of animals and plants in the sea water. We can see on the ground, means land, in the air and in the water. Look, biodiversity in the nature. Look at the picture. Then now biodiversity and need of classification. In this chapter we learn the main things, that biodiversity and need of classification. Last year we learned that all of living organisms on the earth have adapted according to geographic reason, food injections, defense, etc. Means म्हणजे प्राणी जे आहे, प्राणी आणि प्लांट्स तसंच ॲनिमल्स, हे त्यांचं ॲडॅप्टेशन करत असतात. वी सी इन द लास्ट चॅप्टर दॅट एव्हरी ॲनिमल अँड प्लांट्स means living organism on the earth make adaptation for living on this planet. How? According to geographic region, means भौतिक परिस्थितीनुसार, भौतिक परिस्थितीनुसार, सॉरी, फूड इंजेक्शन्स, त्यांच्या अन्नाच्या गरजेनुसार आणि त्यांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने इत्यादी. व्हाईल अडॅप्टिंग, जेव्हा ते अनुकूलन करतात, ॲडॅप्टेशन करतात, मेनी डिफरन्सेस आर ऑब्झर्वड. पुष्कळ त्याच्यामध्ये भेद, वेगवेगळेपणा, फरक निरीक्षणात येतो, आपल्या पाहण्यात येतो. इन द ऑर्गॅनिझम ऑफ सेम स्पीसीस टू, वेगवेगळ्या जातीच्या वनस्पती आपण पाहतो, त्यांच्यामध्ये डिफरन्स दिसतं. अनेक प्रकारचे गुलाब,
त्यांचे रंग. गुलाबाचं उदाहरण जर घेतलं, रोज, देर आर डिफरंट कलर्स अँड द टाइप्स ऑफ लीव्स आर ऑल्सो various types of leaves and thorns, and we can see a lot of species in mangoes, in their fruits, in their leaves, and lot of man are lives on the earth, near about 7 million, and nobody are same to each other. Okay, like that, in insect there are a lot of species of snakes, lot of species of insect, so and so. According to 2011 census, 2011च्या जनगणनेनुसार अराउंड 87 मिलियन species of living organism are found on the earth. 2011च्या जनगणनेनुसार जवळजवळ 87 मिलियन साथी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या सापडलेल्या आहेत, इन्क्लूड लँड अँड सी, जमिनीवर आणि समुद्रामध्ये. टू स्टडी सच अ व्हास्ट नंबर, अशा भयंकर असे खूप साऱ्या संख्येत, इतक्या अमर्याद संख्येमध्ये, इट वॉज इसेन्शियल टू डिव्हाइड देम इन टू ग्रुप्स, आणि त्या सर्वांना वेगवेगळ्या गटामध्ये बसवणे अत्यावश्यक आहे. सो ग्रुप्स अँड सब ग्रुप्स वेअर क्रिएटेड कन्सिडरिंग द सिमिलॅरिटीज, त्यांच्यातल्या जवळजवळ सारखेपणा पाहून त्यांचे ग्रुप आणि सब ग्रुप हे तयार करण्यात आले, अँड डिफरन्सेस अमंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, आणि त्यातला वेगळेपणा आणि साम्यपणा या सर्वांचा सारासार विचार करून त्यांचा ग्रुप आणि सब ग्रुपमध्ये बायफर्गेशन करण्यात आलं, डिवायडेशन करण्यात आलं. This process of dividing living organism into groups and subgroups is called biological classification. We can ask the question that what is the biological classification? The answer is the process of dividing living organism into groups and subgroups is called biological classification. In this paragraph, we see that what is biodiversity. Biodiversity means lot of species of living organism are found on the earth, that is called biodiversity. And what is the need of their classification? Because we can write that according to 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth, include one matter. Okay. To study such a vast number, it was essential to divide them into groups. So groups and subgroups were created considering the similarities and differences among the living organisms. This process of dividing living organisms into groups and subgroups is called biological classification. Thank you, friends. Make your own question on this paragraph and write the answer. And give me your feedback. तुमच्या प्रतिक्रिया नोंदवा आणि तुमचा होमवर्क करून मला दाखवा.